ওয়েলকাম স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা লার্নিং ইংলিশ এবং স্পোকেন ইংলিশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখব। যেমন ধরো, ডেট বলা, ইংরেজিতে কিভাবে আমরা তারিখ বলবো সেইটা শিখব। আজ 17ই আগস্ট, টুডে ইজ 17th আগস্ট। আজ 15ই জানুয়ারি, টুডে ইজ 15th জানুয়ারি। আজ 23শে অক্টোবর, টুডে ইজ 23rd অক্টোবর। তাহলে আজ কি তারিখ সেটা শিখে গেলে। এবার বলবো গতকাল এই তারিখ ছিল, এটা কিভাবে বলবে? Yesterday was 14th June. গতকাল ছিল 14ই জুন। Yesterday was 15th August. গতকাল ছিল 15ই আগস্ট। Yesterday was 17th April. গতকাল ছিল 17ই এপ্রিল। তাহলে আজ এইবার, গতকাল ছিল এইবার, এটা শিখে গেলাম। এইবার হচ্ছে গত পরশু, দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে, এইটার সঙ্গে জুন। দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে ওয়াজ 14th জুন। গত পরশু ছিল 14ই জুন। দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে ওয়াজ 17th আগস্ট। অর্থাৎ গত পরশু ছিল 17ই আগস্ট। The day before yesterday was 14th May. গত পরশু ছিল 14ই মে। তাহলে আজ শিখলাম, কাল শিখলাম, গত পরশু শিখলাম। আরেকটা শেখার আছে, আগামী পরশু, দ্য ডে আফটার টুমরো। আগামী পরশু 5ই জুন হবে। দ্য ডে আফটার টুমরো উইল বি 5th June. The day after tomorrow will be 17th April. The day after tomorrow will be Saptami or 14th 18th October. এইভাবে আমরা আজ, কাল, পরশু এবং আগামীকাল এইগুলো সমস্ত তারিখের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারছি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি? আমরা খুব সহজেই আজ, টুডে ইজ, কাল, ইয়েস্টারডে ওয়াজ, আগামীকাল, দ্য ডে আফটার টুমরো, গত আগামী পরশু, দ্য ডে আফটার টুমরো, গত পরশু, দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে, এগুলোর সঙ্গে শুধু ডেটটা জুড়ে দিলেই হবে। শুধু টুডে ইজ 14th এপ্রিল শুধু, আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখছো হয়ে গেলে ওয়াজ দিচ্ছি, আর যেটা আসছে সেটা আমরা ব্যবহার করছি উইল বি। ঠিক এইভাবেই আমরা খুব সহজেই কি করে ডেট বলা যায় সেটা শিখে যাচ্ছি। এক্সকিউজ মি, হোয়াট ইজ দ্য ডেট টুডে? টুডে ইজ 15th August. এক্সকিউজ মি, হোয়াট ওয়াজ দ্য ডেট বিফোর ইয়েস্টারডে? Before yesterday was 14th April. Excuse me, what will be the date, the day after tomorrow? আগামী পরশু কি বার হবে? The day after tomorrow will be 17th June. সুতরাং এইগুলো একটু মনে রাখবে, তাহলে খুব সহজেই স্পোকেন ইংলিশ এবং লার্নিং ইংলিশের ক্ষেত্রে ডেট ব্যবহার করতে পারবে। এবং আমরা যে ডেটটা আজকে বললাম, এই ডেটটা তোমরা রিটেন ফর্মও ব্যবহার করতে পারবে এবং ওরাল ফর্ম বা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, স্টে ব্লেসেড, হ্যাভ এ নাইস ডে, মোস্ট ওয়েলকাম।